Welcome to this episode of the Harpreet Singh Show. I'm your host Harpreet Singh from Surrey, British Columbia, Canada. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਪਾਇਨੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਰਹਿਮਤੁल्ला ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਅ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਰਹਿਮਤੁल्ला ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Good evening, good morning, namaskar, sat sri akal, salam alaikum. How are you? I'm doing great. How about you? Fabulous, thank Wonderful. you. It's a beautiful day, so I can't No complain. doubt about it, absolutely. So Shahnaz ji, I would like to take you back to 3 decades when it came to your mind after you graduated, you did your degree and you thought of कि अब मैं नोटरी पब्लिक बनती हूँ। उस समय पे हम देखते हैं ख़ास तौर के ऊपर साउथ एशियन लेडीज़ तो इस तरफ बिल्कुल आती ही नहीं थी। तो आपका कैसे ये सब कुछ हुआ उसके बारे में हमें बताइए आज। Actually, there were a few South Asian ladies. I recall now, Asha ji was there, Asha Lohia. There were a couple of ladies in the interior, also in Abbotsford. But in Surrey, there was nobody there. In Vancouver, there were a couple of ladies. ऐसा हुआ कि जब मैंने कैपलानो कॉलेज से ग्रेजुएट जब मैं हुई, I was very, very adamant about becoming an accountant. So मैं CPA पढ़ी, and after my, I was just overwhelmed with this joy of helping everybody, helping people. लेकिन वो accountancy में ऐसा है कि you're basically, with your books and you're doing your figures, which I love. I absolutely love figures. Like you don't have the contact with people as much as in a field where you would have, in a legal field, for example, where you would see clients on an ongoing basis, right? So I was a bit not happy about, what I was doing. And so I thought I should have a career change. And I think we all go through that. We aspire, doing things and then we change our mind. So it's perfectly fine to do it. And so I decided to be a lawyer. And being a lawyer is a very long, tedious journey. So I thought that, it was suggested by my family that why don't I be a notary? It was actually my husband who suggested you should be a notary because then you have clients coming on and off and walk-in clients, and you have this wonderful contact with people and you can help, which you have a very nice people skill, and so this is what I decided to do. उस ज़माने में तो Notary Public बनना, it was a bit longer process to get your credits checked and the whole process. It's a different process now, but it was longer to just get into the field at that time because there were such few notaries and there were so many restrictions. So that's how I came to this field. That's interesting, But again, as you said, there were women who were working as notary public in other fields, but in Surrey, nobody was there. So what kind of challenges did you go through after you joined? Was it a smooth flight or you had some bumps also on the way? Well, there's a saying that if you like rainbow, you've got to like rain. So every area you choose or every corner you go, you will have challenges. People call it problems. I call it challenges because you learn from it, through your experience. I started out in Vancouver क्योंकि उस ज़माने में आपको seals खरीदनी पड़ती थी. You had to actually literally buy a business. You couldn't just walk in and, open up an office, any area, any jurisdiction, because there were restrictions by the provincial government. So I started in Vancouver. And then after being in Vancouver for a couple of years, I moved to Surrey and I bought a seal. Actually, didn't buy practice because I moved an office. I bought an office and I moved my office, but I was in Surrey. And I was overwhelmed with joy because the support that I got from our community was tremendous. It was incredible. And then I never looked back. Wonderful. So I'm very grateful first to the Almighty and secondly to all our community. Right.
And what was the response from the people seeing a women notary public sitting over there? क्योंकि पहले सरी में किसी का वास्ता नहीं पड़ा था लेडीज के साथ ऐसे काम करते हुए, तो इनिशियली क्या रिस्पांस लोगों का था और क्या क्या बेसिकली उस समय में क्योंकि I think we shouldn't focus too much on gender though. Yeah. Ji. Sorry. हमारी आबादी I भी don't कम think we थी उस should समय. focus. Ji. Can you repeat that? Sorry. Yeah, so my question to you is that what was the response from the people? Because, you know, when in a field where basically which is dominated by men, when a lady comes over there, and especially the South Asian community at that time was not very large, it was a small knit community. So एक lady को देख के उनका क्या response था और basically क्या issues थे उस समय जो आपके सामने आते थे? You're right, but there were no issues. Mashallah, it was not a smooth ride either. It was a lot of hard work, because there's a lot of time sensitivity in our transactions. So I had a big overflow of business, which I never realized I would. Community, I think gender is not a problem. I think gender, we should not focus on that. It's your ability to do something, to perform, and to deliver the service. So that was something that I focused on, and through learning and through just dealing with the general public and being available, because I worked long hours, it was a very good experience. It was something that I cherish, actually, and I'm grateful. So how many decades have you now completed as a notary public? Yes, that's almost coming to 29 years. Wow, that's a long time. That's a long time. Yeah. The community has grown. स्थिति बदली है, सरी बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ. तो जब शुरुआत में आपने काम किया, ज़्यादातर आपका जो काम था कैसा होता था और कैसे ओवर द इयर्स ये चेंज हुआ है? आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं. उस ज़माने में लैंड टाइटल में लोग जाते थे. We had an agent who actually would take our documents, I would sign them, and they would take the documents and actually get a thappa, like, stamp. And people had to line up at land title that was on Royal Avenue, New Westminster. It was quite a long procedure, because if your funds were delayed by the buyer, you could not actually go to land title. You had to wait for the money to come. And as you know, land title closes at 4. So you had a very small a span of time to do your registrations. Now, of course, people bring in money when they buy a property, even by 1 o'clock in the afternoon. And we're able to do it because it's all online filing. So online filing is up to 7 o'clock, 8 o'clock, whatever, right? The same day. Although you have to deliver your funds to the other party. So there's a big change from the time, the way the documents were also prepared at that time, big change, the way they looked, they appeared. Right. Just the detail or just the dynamics of the transactions have also changed. So from just being a notary public, ज़िंदगी में आपकी तरक्की होती रही और उसके साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी में बढ़ती रही. इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं. एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उसके बाद आपसे जानकारी लेके अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन. सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द हरप्रीत सिंह शो. विल बी शॉर्टली बैक. है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली. कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है. मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है. दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा. भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा. पायल बिजनेस सेंटर सरी. छोटे घरां तो लेके ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਜੇਰੇ ਸਟੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ. ਘਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਰਜੀਅਨ ਮਾਡਰਨ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇਰੇ ਸਟੋਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇਣਗੇ. ਸਟੋਨ ਟਾਈਲਸ, ਅਰਬਨ ਸਟੋਨ, ਮੋਲਡਿੰਗਸ, ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਪਿਲਰਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. 25 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਟਾਈਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ. ਕਾਲ ਕਰੋ 6046149231 ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ यूनिट नंबर 500, 1515 ब्रॉडवे स्ट्रीट, पोर्ट कुकटलम.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6043491313 ਉੱਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਯੂ ਵਿਦ ਦ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ, ਕਿਚਨ ਵੇਅਰ, ਹੋਮ ਵੇਅਰ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੈਲਫਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਡ ਹਨ। ਫॉर ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਯੂਨੀਕ ਗਰੋਸਰੀ ਬਾਇੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਮ ਟੂ 7843 128 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, 7843 128 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, 604 503 8787, 604 503 8787। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ, ਪੀਆਰ, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੋ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫॉर ऑनेस्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन कॉल हर एट 6045972284, 604 597 2284। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਰਹਿਮਤੁल्ला ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ। 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁछ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾत करके और इन्फॉर्मेशन लेने हैं। सो ब्रेक से पहले जैसे आपने बताया कि बहुत चेंज देखा आपने सरी में, जैसे जो वर्किंग थी पहले चेंज हुई, उसके बाद आज हम आ गए हैं जहाँ पे डिजिटल हर चीज़ हो रही है। सो एज अ नोटरी पब्लिक ना सिर्फ आपने अपनी फील्ड में नाम कमाया, लेकिन उसके साथ साथ आपने कम्युनिटी को भी वापस देना शुरू किया। थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए कि आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स कम्युनिटी अफेयर्स वो कैसे पढ़ना शुरू हुआ? जब मैं वैंकूवर में थी, I was quite inspired by some of the friends that I was meeting. Very good friend of mine, Farooq Malal, he was a lawyer. And he pulled me into the Rotary, Fraserview Rotary that we were going to form. So that's how my charter member ban gayi. And we formed this Rotary and we did a lot of projects. We did fundraisers. We sent money to Philippines. We sent money to India. We did I project, a very big one actually. Mm-hmm. And Ujjwal Dosanjh had come and, said, given us his blessings. We had a wonderful time actually. We used to have a lot of, we used to meet a lot. We used to discuss how we can actually help the community. And then of course, when I moved from Vancouver to Surrey, I could not get back into Vancouver. Mm-hmm. So wo chale gaya. And then I joined the border trade, have been, helping various communities just day to day, but I never had the really time to get back into Rotary, and I regret that. So maybe one day I will. I also joined the PICS. I've been helping the society a little bit, getting on their committees. I'm on the chapter with the Fraser Valley, a co-chairperson on the Fraser Valley. So, thoda bahut ho raha hai. There was a bit of a break with the COVID, of course. Everybody had to take a break from everything. But I really do look forward to getting back, because when you invest in yourself, I believe that you should really invest in the community as general, because what goes around not just comes around, but it also makes you feel that it's worth it, to get that support and to give it back. Right. A very nice quote comes back to me by Dalai Lama. He says, that's what I get from it, is you be a ripple, like a ripple in the water. It has such far-reaching effects. So you try and one person can make a little bit of difference because it's so far-reaching, That's very true. And you talked about investing in yourself, and we have seen your personal growth also, Shahnaz ji. And you are a good sitar player also, and you love classical music also.
So tell us about this journey, that why is it important to invest in yourself? Because with a business like you, we are so busy from morning till night, hardly you get time. But what inspired you that made you think that, no, I need to spend time for myself also, because my growth will be the community's growth? Absolutely. The thing is that we have to have a balance in life. Everybody has to work. We all have responsibilities. We all have struggles in life, right? It's how we handle them. And this is how I feel is you have to take care of yourself and do what pleases you as well and pursue your passion. I'm a student of sitar. I'm not a very good sitar player, but I do love music and I have passion for music. And that has been a life-changing for me, absolutely, because it has given me peace. It has been healing for me. And I suggest actually anybody who's watching this, and if they have any passion whatsoever, whether it's music or it's something they always wanted to do, don't wait for it. Just start, plunge, take the plunge. And it's like Theodore Roosevelt says that if you actually make a start and do it, you're almost halfway there, but you got to try. Anything that you do in life, you've got to try. Right? Try and succeed. This is how we were brought up in life, right? Right. So you have also talked about, from your quotations that you're giving, that you read a lot of books apart from your other books which you have to read to be at par with what's happening in your field. So could you tell us a little bit about your interest in spirituality, your interest in personal growth and books? What kind of books do you read? I actually believe in the Almighty. I have a lot of faith in God. I believe in karma. And this is how I like to always try, at least, to bring a smile to people's face and not judge anybody. Embrace the weaknesses of people, right? Because this is how you move forward in life and not dwell in the past. There are a few things that keep me going, is just to overlook these things. And it's really hard sometimes to have that kind of a mindset. But I think as you learn through your experiences, you grow and you get better at it, just like anything else. Hai? Right. And as far as reading is concerned, sorry, please. Yeah, please carry on. As far as reading is concerned, I like reading books that help me grow, anything. I mean, I read the Quran, of course. That gives me a lot of spiritual contentment. I like to read books that uplift me. I like to listen to a lot of music. And I like to also listen to some spiritual talk shows like Osho and Sadhguru and, things like that. Great. Wonderful talking to you, Ji. It's time for a break again. Let's go for a break. We'll be shortly back. And from there onwards, we'll continue with our discussion further and know from you about some of your professional work that you do and the kind of experiences that you have, and you would like to share your wisdom with the people, because people generally have to deal with notary publics and lawyers. But what are those things which you feel that people ought to know, which can be beneficial to them? So we'll talk all about this after this short break. ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਵ, ਓਵਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਸਰੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਿਲਵੈਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਫॉर ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਓਨਰਸ। ਕਾਲ 6045904140 604 590 4140। बेटा, तेरे चाचा दी कोरोना वायरस करके डेथ हो गई है क्योंकि उसने मेरे कहने के बावजूद भी टीका नहीं लगवाया। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ
ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਪਾਪਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਡਨੀ, ਬਲੈਡਰ, ਹਾਜ਼ਮਾ, ਆਈਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਲਾਜ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ 604 628 2003। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। Once again, welcome back to the program. My guest today, Shahnaz Rahimtula, who is a Notary Public working in this field for the past 29 years. We'll be talking to her, but before that, some of our sponsors. This program is being brought to you with the support of AMC Insurance. If you're looking for home, auto, travel, business, life or recreational insurance, you can depend upon them. They have 9 branches in the Lower Mainland to serve you, and they're open 7 days a week from 8:30 a.m. onwards till 9 p.m. For more information, call 604-507-6666. Our next sponsor is Best Home Kitchen Cabinets. ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਹਾਈ ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੁਰਜੀਤ ਢੇਸੀ 604-591-8171 604-591-8171। सो आइए चलते हैं दोबारा से शहनाज रहमतुल्लाह जी से बात करते हैं और उनसे और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सो शहनाज जी, जो आपने बातें की कि एज अ नोटरी पब्लिक आपकी जो सेवाएं हैं वो जो आप देते हैं इन्फॉर्मेशन और हेल्प करते हैं लोगों की, बट ओवर द ईयर्स जो आपके एक्सपीरियंस है उसमें से क्या शेयर करना चाहेंगे आप, जिससे कि जो एक व्यक्ति नोटरी पब्लिक की सेवाएं लेना चाहता है तो उसको बेनिफिट हो सके? There's so many things I can share. Where do I start? Pehle to I would like to say that each of us has potential, hai na? Right. So we all should try and use that potential to share with everybody and also to grow and to achieve successes in what we would like to aspire. And it's hard for me to, after seeing so many wonderful people, I have learned from them. So it's hard for me to really say one thing, but there are so many stories, and with those stories, I have grown. Clients have come, un log ke fir bacche aate hain mere paas, or that clients that have issues with their career changes, or if they need some advice, counseling, they come to me and they have then called me back and said, "Aapne bahut acha advice diya tha," things like that. So what I do is I treat every client as my family. So when they come to the office, I try and put a smile on their face and help them, and sincerely help them with their concerns, make their struggles or their challenges simpler for them, guide them through my experience, which I think would be, beneficial to them. As a Rotarian, I have learned one thing is to always think of not yourself, but to also think of how you could help others. Right. Because that's where it gives me satisfaction or success, really. Who have helped and how I've done. At the end of the day, this is what I think, when I sit down and say, okay, how was my day today and what have I done today? Right. ओके, ये बताइए कि एक लॉयर और एक नोटरी पब्लिक जो आप काम करते हैं वर्चुअली आम आदमी को यही लगता है कि सेम है,
पर क्या कोई डिफरेंसेस हैं? व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन अ नोटरी पब्लिक एंड अ लॉयर? फर्क ये है मेनली कि when you're a lawyer you could specialize in different fields. You could do you know family law, you could do litigation, there's so many different segments that you could break down in. But we as notaries cannot do family law, we cannot do litigation. So we specialize in real estate. We can prepare contracts, but we prefer not to if they are very, very complex. We have training and we have specialization to handle any type of conveyancing and to give legal advice on real estate purchases, mortgages, business purchases. That's what I specialize in because I have the accounting background as well. Right. Mobile home purchases. And of course, the clients that need powers of attorney or, wills and estates and just simple notarizations, although I don't do wills at my office anymore. Okay, though you don't Ji. do the wills, but that is a very important point that you have touched, which in the South Asian community, especially the Indo-Canadian population, we don't give much preference to this particular aspect. क्यों ज़रूरी है कि आप wills जो हैं ज़रूर बनाएं? बहुत ज़रूरी है because you always want to plan ahead in life. जो भी चीज़ करते हैं हम plan करते हैं हम we want to get financially secured, we want to fulfill this dream of ours, but we never really look back and say, all right, what's going to happen if you're not there anymore? And have we set aside a plan for a family to follow, or have we really expressed our desire as to what we would want when we are not there anymore? Now, most people hold properties jointly with somebody, but not always. Sometimes they might be partners. So that calls for proper estate planning. That calls for a will. Some people might have children that are underage. So that calls for a proper execution of a will where you you have allowances for guardianship. Some people may have children that are challenged. So they may need a trust will. Notaries cannot do trust wills. Lekin a will is a document that is, I think, should be always, considered as a very essential part of a person's life. Right. इसके बारे में Life भी हम planning. जो प्रोफेशनल जो ये बातें अगेन किसी और प्रोग्राम में करेंगे, और आखिर में जो आपने बातें की, आपकी ज़िंदगी का सफ़र जिस तरीके से जहाँ से आपने शुरू किया और जहाँ आप आज पहुँचे हैं, तो अगर हमने आपकी ज़िंदगी के कहते हैं ना कि जी तत्व निकालना हो कि क्या क्रक्स क्या है, वो क्या होगा और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ख़ास तौर के ऊपर उन बच्चियों को जो इस फील्ड में आना चाहती हैं? मैं बोलूंगी कि जो आपके दिल में है वो करिए. Follow your heart and don't ever give up. For example, failure should not be taken as a failure. It should be taken as a step forward. So you learn from your failure, and that's not considered a failure. In fact, it's considered something that you have learned and grown, and that you will correct yourself next time, so you don't make that same mistake in life. So follow your heart. If you have a dream, make it come true, and don't let others judge you and stop you from doing things. Because Wonderful. only you know yourself. You know your full potential yourself. Absolutely. And God has given us all that, that special senses to be able to determine that. Right. शहनाज जी, it was a pleasure talking to you. किसी ने आपके साथ संपर्क करना हो, कोई फ़ोन नंबर या कोई ईमेल आपकी? They can call me or they can email me 604-591-7171. Wonderful. Thank Again, you, it was a Harpreet pleasure ji. It was talking a to you. pleasure Thank to you be very on your much. show. And have a wonderful evening. Thank you very much. Thank you. Thank you. ਸੋ ਇਸ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਹਨਾਜ਼ ਰਹਿਮਤੁल्ला, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵਜੋਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ. ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ, ਬਟ ਚੇਂਜ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਵਨ ਸੈਲਫ. ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਗਰੋਥ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। Thank you to all the viewers for watching this program, and if you also want to be a part of this program, you can contact me at 604-603-7555, or you can email me at harpreetsingshow@gmail.com. Monday to Friday ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 1304 84 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363।